launch programs that will result in the private sector creating over 4.8 million new real jobs. Sizovula i-industry along the Tugela River. We are looking at the past 30 years and saying, yes, indeed, much has been achieved. Amaqela ezopolitiko ebethe ebhazalala kumaphondo ohlukeneyo kweli namhlanje. Xa bendifika edolophini ndikhangela umntwana ndiboni, ndizomthola ebukhelwanini esebhokisini bebabini umngani wakhe bebabini etyesini bathola sebeswelekile. Afunyenwe etyesini eswelekile amakhwenkwana amabini eLibode eMpumalanga. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsundu. Phakathi kothotho lwezithembiso ze-I-ActionSA inkokheli yalombutho umnumzana Herman Mashaba ithi izawudala amathuba emisebenzi asisigxina kwiminyaka emihlanu yokuqala lombutho uselawulweni. OkaMashaba ukuthethe oku ngethuba ephehlelela umqulu wezithembiso zeqela lakhe eLis Park eRhawutini namhlanje. Umnumzana Mashaba utsho ityholo lwaphulomthetho olugabadeleyo kweli ukususela ngo-2018. Umnumzana Herman Mashaba uqale ngokubalula ulwaphulomthetho nentswela-ngqesho njengemiceli-mngeni egubungele eli lizwe. The problems we face are visible for all of us to see. Crime is spiraling out of control. Our ports are in chaos. Trains are not running. And unemployment inequality is on the rise. Watsho egawule warhuqa edakanca imiba emihlanu azawugxila kuyo xa i-I-ActionSA yayikhokeleyo ingaphuma emagqabini kunyulo ngoMeyi. I'd like to focus on 5 key areas that as a leader of I-ActionSA government, I would make my top priorities. Number 1, within 5 years of government, we will launch programs that will result in the private sector creating over 4.8 million new real jobs. Number 2, we will end load shedding within 2 years in government. This is something that should have been done a decade ago. Number 3, we will ensure inclusive economic justice by implementing inclusive economic empowerment, a universal basic income stimulus, and a program of insourcing our people. Number 4, we will restore the rule of law, stamp out corruption, and fight the scourge of drug abuse and gender-based violence. Number 5, we will secure our borders and prioritize South African interests. Woleke umsundulu kuvimba womqulu wezibhambathiso ze-I-ActionSA ngelithi lo mbutho awuzukhetha iphele emasini kubafundi abanqanelwe imfundo enomsila. We will ensure universal access to tertiary education funding by increasing the budgetary allocation to combat the failed NEPSA system. Uqweli ngqoqoqo ngelithembisa ngokubuyisa onomadudwane athi babungenje ubugewu ngethuba babelibutho elayiqobisana nolwaphulomthetho kweli lizwe. Mongameli we-ANC Mongameli uRamaphosa uthi uyazikhaba iintetha zokuba umbutho wakhe unengxaki zezimali yaye uthi baza kuba nayo imali yokujongana nemicimbi yolunyulo lukazwelonke oluzayo ngoMeyi njengoko bebeke ithemba labo kubunkokheli nakumalungu alombutho. Ukuthethe oku kwiphulo lentsuku mbini lalombutho logaya inkxaso eGqeberha eMpumalanga ngelixa abafundi bethabathe inxaxheba kwingxoxo mpikiswano yabantwana abangamakhwenkwe nabangamantombazana bencokola ngezizathu zokuvotela i-ANC. Namhlanje i-ANC ihambele eGqeberha ukuya kugaya inkxaso yonyulo lukazwelonke.
Abantu abatsha nabafundi babe nethuba lokuthabatha inxaxheba kwingxoxo esekwe ngulo mbutho apho kuncokoleni abantwana abangamakhwenkwe nabangamantombazana. Abafundi abagqwesileyo kule ngxoxo ngaphantsi kwesigaba sezikolo babuye bethwe jize ngee-laptops nee-printer. First and foremost, why is it a necessity to vote for the ANC? What is voting? Voting is a democratic right that is given to the citizens of a particular country. This right allows them to choose who they want to lead them and who will be held liable for the affairs of the country. In 1912, the ANC was founded on the 8th of January. In 1923, it had an aim of improving the human rights and education systems. In 1994, when the first black president, Utatu Nelson Rolihlahla Mandela, was elected, our country changed for the better. Umongameli we-ANC umongameli uRamaphosa uthi ulutsha lolona lubonakalisa uba nentshisakalo ngalo mbutho. This for me is the highlight of just engaging during election period and being able to spend a considerable amount of time with young people who are enthusiastic, who are also hopeful about the future. The financial issues are being exaggerated. The ANC has money to prosecute this election, and in the end, we rely on the leadership, the membership, and the volunteers of the African National Congress to ensure a victory in these elections. Iindaba Zethu ku Channel 163 oziphathelwa yi-Newsroom Africa, ndinguSiphoso Thuboi, ndiseGqeberha. Ilungu lombutho umkhonto wesizwe umnumzana Jacob Zuma uthi inkokheli zomthonyama nabakwalizwi badlala indima ephambili ukusungula i-ANC ngo-1912. Umnumzana Zuma ubeka inkxaso emsinga kwiphondo iKwaZulu-Natal. OkaZuma ukwathe thaca izinto abazawuziqabelisa beyi-MK xa benokuphumelela kunyulo. Umkhonto wesizwe uze kugaya inkxaso yonyulo emsinga nalapho kukhonya i-IFP ubukhulu becala ngethemba lokuzuza inkxaso. Umnumzana Jacob Zuma uqale ngokunika imvelaphi yendima yenkokheli zomthonyama ekusungulweni kwe-ANC. Ingakho ke amema ephelezelwa befundisi ukuthi akwakhiwe inhlangano yesizwe ngo-1912 okuyiyona ezolwela amandla ukubusa kanye nokuphatha izwe labo. Ukwatyhole ngelithi lo migudu ayizelanga mathokazi nanjengoko ingabantu abantsundu ncakasana abasathwaqwa intlupheko. Inkinga ke esibhekene nayo ukuthi sesiqede amashumi amathathu eminyaka sakhululeka, kodwa intlupheko isasikhungethe thina abantu abamnyama. Wabesele ithembisa ngokuvula imizimveliso ezawuqesha wonke umuntu ongaphangeliyo ukuqala KwaZulu-Natal. Sizovula i-industry along the Tugela River. Sebenze khona yonke into esifunayo. Ngiye eThekwini mangithanda naseGoli ngoba ngajwayela kakhulu mhlawumbe. Kodwa uma ngifuna umsebenzi ngutholela, akekho uma sesenzela amafemu. Ngeke sithi sakha amafemu sekugcwele. Umuntu ongasebenzi la simthatha simfaka efemini. Uma kusho ukuthi amafemu mancane siwandise kusebenze wonke umuntu. Ukwathembisena ngokuqubisana norhwaphilizo nolwaphulo mthetho ukuthi cakatha nje kwe-MK kwisikhundla sokongamela eli lizwe. Bonakala eqhwayele emva umasipala iChief Albert Luthule eCarolina eMpumalanga konakaliswa kweziseko zophuhliso zamanzi, nto leyo ekhokelela ekusileleni kuhanjiso lwenkonzo. Ngoku iindawo ezininzi zijongene nengxaki yoBagcampuza kwilindle, yaye oko kubangelwa kukwebiwa kweentambo zombane nokonakaliswa kweziseko zophuhliso. Kwebiwa kwetintsambo tagezi kanye nekuphulwa kwemiklamo lephakela emanti kudlangile endzaweni yaseCarolina kanye nasetindzaweni letisemacenselweni. Lobugebengu lobunjengalobu sebushiye bantfu bangenaye gezi kanye nemanti.
Precious Zwane ngulomunye walabo labathikametekile. Sihlukumezekile kakhulu ngendaba yegesi. Njalo soloko mayihamba asikhona ukupheka kunabantwana, abanye abantwana abancane, abanye abantwana baphila ngamadeni ngamapoleka. Abakhona impilo yabo ayichubeki. Akusisi sonke abantu ababasayo, abanye ababazi. Letinye takhamuti titsi tenta konke lokusemandleni kulwa nalobugebengu. Kodwa-ke tithi bugebengu budlanga kakhulu ngesikhathi se-load shedding. Sinenkinga manilana ngendaba yalabantu labo ukutshontsha ama-cables. Yeah, so because indaba yama-cable iyahlupha kakhulu ngoba na ungathi uyabuka kumphakathi bese especially njengamanje laba intshontshe khona kuma-room kuhlala abahlali la, and then nyalo basogola bakhona ukupheka bakhona ukwenzani izinto imishibe emafrijini yamosheka. Sodolobha wamasipala iChief Albert Luthuli Denkosi uthi lokhu sekuthikamete kakhulu kwetfulwa kwetinsita kulo masipala. The problem of vandalism is very, very serious in the municipality. We have experienced an act of vandalism from the previous 2 weeks. It was in Carolina, where our mini substations were vandalized. It looks like some of these people were trying to steal cables. When they find out some of the cables that we are using is no longer copper, they decided to vandalize our electrical infrastructure. The damage is huge because it requires us to repair those mini substations without budgeting for it. So it put a heavy strain on our maintenance budget. Lokuphulwa kwemiklamo lephakele emanti sekholele ekutheni masipala avule aphindze avale emanti ngetikhathi letitsite kumiphakathi lehlukahlukene. Etindzabeni tetfu ku-Channel 163 lotiletselwa i-Newsroom Africa ngingumweli Masilela eJakarta, eMpumalanga. Baxhelekile emphefumulweni abazali bamakhwenkwana amabini abamizimba yabo ifumaneke selibande etyesini ebikwigumbi lakwanobhokisi kwilali iGqeberha eLibode eMpumakoloni. Ingxelo zithu konke nobhokisi oneminyaka emihlanu ubudala nomhlobo wakhe uInikile Mbuyasizo neminyaka emithandathu bebedlala kwelinye lamagumbi anetyesi yenkcenkce kulo konke ngethuba lokwehla kwale ngozi. Uba ufanelekile Mbuyazwe ongumakhelwane uchaza indlela esenzeke ngayo esisithwakumbe. Lecaca uba bebedlala abantwana badlala bangena etyesini bephethe into laptop eyisisithombe abadlala ngayo. Xa bayona kubuye isivalo ngoba lapha ngaphakathi kule tyesi sabavalela. Ityesi leyo ungakwazi ukuyivula xa ungaphakathi. Yitranke ezatranke zakudala. Nalapho ke kwenzeka lento singajonganga nto. Sakunto ethi ke asazi noba masithini sithathe into sidibanise nantoni. Ukanti umnumzana Petros Majolo ochophela imicimbi echaphazela abantwana eMpumakoloni uthi akho nyawo lwamfene kwesiseleku nto nje kurhaneleka ukuba bafuthaniselekile. Nanku umnumzana uMajola neengcebiso namazwi ovelwano kwiintsapho zababantwana. Xa sithetha ngokhuseleko lwabantwana khange siyicinge le yepranka. Besicinge umntu onofika adlwengule umntana okanye athathe umntana amxwaye abaleke naye, kodwa lena yona sesinye sesifundo efuneka siqalele phantsi ukucinga. But ngeke sebephantsi kwelifa elimnyama awungenceda uba sigxeke sithini umsebenzi wethu qha kukuthi akuhlanga lungehlanga kodwa ke makuphandisiswe so that siqole. But mna ndinayo into ethi basuffocateile bexakwe kukuphuma ebephilo beshiyekile azova isikhalo mhlawumbi efake ii-earphones ehleli kwenye indlu asiyazi kanye behlakule egadini okanye ke besemasimini yaziwa nguye. Amapolisa aseRussia abambe avalela abantu abali-11 kuquka abahlaseli abane ekukholelwa ukuba babandakanyeka kuhlaselo lwabavukeli kwiholo yaseMoscow nalapho bekubanjwe umsitho wolonwabo. Isebe lezobudlelwane namazwe ehlabathi kweli lisigxeke kabukhali esi siganeko sehle eRussia latsho liqinisekisa ukuba akho bemi belizwe loMzantsi Afrika abachaphazelekileyo. Ukanti umongameli weli umnumzana uRamaphosa ugqithise amazwi ovelwano kumaxhoba. Kubanje abantu abali-11 ekukholelwa ukuba babandakanyeka kwisiganeko sohlaselo lwabanqolobi be-ISIS eMoscow Concert Hall.
Isinesabo ngabahlaseli yaye inani labantu abaswelekileyo lifikelele ku-115, abonzakeleyo bafikelele ku-180. Isebe lobudlelwane namanye amazwe kweli loMzantsi Afrika lisigxeke kabukhali isehlo saseRussia latsho liqinisekisa ke kambe ukuba akukho nzalelwane yeli eyonzakeleyo kwesi siyeleko. The South African embassy staff in Moscow, including locally recruited personnel, are all accounted for. We've also made contact with all South African students that we know of who are based in Moscow, and they are all safe. It's always sad when so many people are killed in a terror attack, and so our condolences go to the people of Russia during this very difficult time for them. Umnumzana Musa Mdunge weYunivesithi yaseDundee eSkotlani uthi kungenzeka ukuba oluhlaselo luxa impindezelo ngakumajoni aseRussia abenika inkxaso kwiimfazwe zombindi Afrika nakubeni ilizwe laseRussia licingela kokuba luhlaselo luvela kwilizwe lase-Ukraine kodwa akukho bungqina. The very fact that in escaping Russia, these terrorist attackers in actual fact ran towards Ukraine, and so there's belief that Ukraine has been aiding and abetting these particular terrorists. Unfortunately, or fortunately, there's no proof of that particularly. When one considers how Ukraine has engaged in this particular war, nothing points in terms of methodology that this can be linked to the Ukrainian government. Abasemagunyeni kwilizwe laseRussia banoloyiko lokukhula kwamanani abantu abaphulukana nobomi babo ukanti sele liqalile iphulo lokucocwa kobugoxo. Mongameli wombutho abasebenzi i-National Union of Public Service and Allied Workers NUPSAW ukutsho ithi abasebenzi abaphantsi kwenkqubo karhulumente yemisebenzi i-Public Works Program abaxolanga intlawulo abayifumanayo yaye bafuna ukuba le misebenzi ibe sisigxina woleka ngelithi nabo baqhuba inqwelo zezigulana bayakhala ngobomi babo busesichengeni xa besabela ubizo kwiindawo ngeendawo kweli. Umongameli walombutho umnumzana Titus Daniso ulibekela xola elokuba baququkile kukubethwa ngemfiphindiwe abasebenzi ngokuphathelene nentlawulo. Abanelisiwe yilento ukuthi balokubasebenza nje kungaziyo ukuthi isasa labo litheni. So bacelile ukuthi masidingade lo daba lo sikhulume ngalo sifike sinqumeni ukuthi sizothatha emaphethelweni siphi isinqumo ukwenza isiqinisekiso nabo ukuthi bayasebenza. Barojwa la. Uyabona into ukuthi nje barojwa nje i-daylight robbery le yaqhubeka nje la. Utsho isithi nabaqhubi benqwelo mafutha zezigulane bajongene nomcelimngeni wokuhlaselwa xa besabela ikhwelo. Yena phezu kwaloko kunodaba lwama-EMS, iy'nkathi zabo zokusebenza and then futhi nendaba ye-overtime, indlela yabo nje yokusebenza engacacile, and then abasebenzi bathi bakhathele yiloko. Unyunyana nawo uthatha isinqumo sokuthi njengoba futhi kunodaba lokuthi abaphephile mabasebenza mabahamba boyenza imisebenzi yabayabizwa imiphakathi uthozana izosinceda mabafike boyenza imisebenzi yabo babanjwe inkunzi. Bakhankanye nezakhiwo zabasebenzi ezingekho mgangathweni batsho besithi ukuba ziphuculwa bazawuseka iqela elizawuphanda indawo abaxalengela kuzo abasebenzi ze benze izindululo kurhulumente. Masiphose amehlo kwimozulu siyiphathelwa nguThabile Makhaphela. Kakhulu ke bamqwathi kwidesika yakho yendaba abantu kubulise nawe mbukele ekhaya ndikwamkela kaloku apha eqongeni lam lemozulu mna ke ndikuThabile Makhaphela uMamthembu namhlanje ngomso nantsi bethuna ubume bemozulu. Siyasithi uvuleke emzuzwini wakho ekhaya kaloku qosela ngokubanzi ingxolo kaloku zelanga ukutshisa kwemimoya nokubhula kwemimoya kaloku nemvula ezithande kakhulu kukubikwa kumantla apha eMzantsi Afrika njengapha kwelaphondo lonke lapha kaloku eMpumalanga eVelkom e-58 bevuka phaya ekuseni futhi ngaye kaloku la 15 degrees baluvala kamandi bebelusonga olwasuku futhi ku-28 degrees. Bukele ekhaya amaqondo wakho phantsi naphezulu sivule kaloku phaya eMpuma Koloni ngendawo eziphezulu phaa koMthatha kwasekuseni futhi lishumi nje likhatshwa sisithandathu uphole kamandi bebutshisa phaa ngorhatya ko-30 degrees.
nantso kaloku imozulu apha kumbindi eMzantsi Afrika elo ke iphondo kuseFreystata iindawo ezifana phaa kaloku oovelkom futhi senditshilo kaloku kuyatshisa kamnandi phaya namafu phaya ebusuku ka-28 degrees kusephole kabanda phaa kaloku eBloemfontein yonke imini yangomso kanti ke phaya ephondweni wethu entshona koloni indawo eziphaa hlala kakhulu phaa ku-15 degrees phaya eFredendal ngeshumi nje likhatshwa sisihlanu kuyatshisa ngorhatya namafu nje angekhe ekhatshwa zezomvula ngo-26 degrees bethunda apha ekhaya nantsi imozulu phaya ephondweni lasenorthern cape indawo eziphakamileyo zelaa phondo phaya kaloku ekurumani neziphaluka kwaphaya kaloku ekuseni futhi ku-17 degrees baluvala usuku futhi ngezontsizane zemvula ku-29 nantso bathina imozulu kaloku ephondweni lethu keliphaa kaloku lona enorthwest phaa kumantla futhi eRustenburg kwasekuseni futhi bevuswa kuye kaloku la 15 degrees balusobe futhi ulasuku ubukeka kakhulu ngelanga lihlaba umhlaba ke-28 zebeje kubona ke bukela apha ephondweni futhi kuseGauteng njengapha kumazantsi kwelaphondo Vereeniging phaya kwasekuseni futhi bevuka ngo-13 degrees baluvala kabantu futhi usuku ngabafundi ngebukela bukela kaloku ka-25 degrees eSprings kumnandi phaya ekuseni ngo-12 kanti bephela kamandi phaya kaloku bukela futhi ephondweni eLimpopo njengapha kumazantsi ebilabila kwasekuseni futhi bevuswa lishumi nje likhatshwa sisithandathu balusowe kamnandi olwasuku futhi ngo-30 degrees benje ke bona phaya ephondweni kuseMpumalanga indawo ezifana napha kaloku kooSikhukhuza kwasekuseni phaa bayavuka kamandi ngo-20 nje uphole kakuhle futhi mbukeli balusoka usuku ngezomvula phaya ebusuku ngo-27 degrees masivale kaloku sisonge imozulu phaya ephondweni lethu lokugqibela kuphi KwaZulu-Natal njengaphaya eLadysmith kwasekuseni futhi ku-15 degrees balusoka kamandi olwasuku futhi mbukeli neendudumo ezimandla ngamashumi 26 kuyatshisa kamandi phaya eNewcastle ngo-30 ebusuku bethula ke itsho imeko apha kudesika yam yemozulu mna ndikuthetha kangaka xesha limyole kamnandi mawethu